တိုင်းဒေသနာတော်ဖြစ်သည်ဒီကတော့ဝဇ္ဇာပညာငါများကိုကြောက်ပြားတစ်ချက်စီတိုင်း၌ရေထွင်းလျက်ကြောက်စီကြီးတစ်ခုတည်းတွင်ထက်သွင်းဌာဝနာပြုမိဓမ္မစီကြီးစီမံကိန်းကြီးကိုတစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုကောင်းထည့်ပေါ်လျက်ရှိသည်ကိုလည်းပဲသိရှိရပါတယ် At the same time, Venerable Peñakara is carrying out a great project in Fort Worth, Texas, in United States, the Marsilia Project, in which the Tipitaka text, the teachings of the Buddha, will be inscribed onto stone slabs and enshrined inside stone stupa. So Asimangain, Siridaji, Dosune, the Mesidi Bomb, Shia Lace, Pawimi, Lutia Badi, Chowsade, the Mesidi made the Suli, American dollar, Kwanazon Naga, Jogo, a Jahapi Bojami, so badi. It is said that the stated project will include a total of 840 smaller Dhamma stupa together with 3 main temples, and that each small stone inscription pagoda is estimated to cost more than $75,000. Idana Dua, Lama, Swelma, Uria, that is Lama, Madiwan, the American Naga, they Naya, Ojam, Chido, as of the Alaro, Shiga, Naya, Artuto, Alna, Chapari. This is truly a remarkable Buddhist missionary project with an estimated total cost of $200 million, intended for the long-lasting preservation of the Buddhist Sasana, something that ordinary people with ordinary thought and capability would hardly dare to imagine. Kudo Yuga Yabuda Dadana Roni Jungde Kaima Dari Yuga Jado Julia Gado Kudo Tuki Chipade Kabaya Makura Balawi Yasu a true Goyuzia the Mankani the Kule Chipade. Nevertheless, such a meritorious deed is a noble and rare merit that can only be undertaken when we have encountered the Buddha Sasana. That is truly a historic milestone to be proud for the entire Buddhist people around the world. Logama Mesum of Mesopiashi and Dadana Domesidi Uzojin, Bopojin, Alomomia, Uzojin, Chijama. To honor and support the Supreme Sasana of the Lord Buddha by means of these Dhammasedia is truly a very noble act of offering. In this great and wonderful meritorious undertaking, Rausiaro, together with his devotees and supporters, would like to participate by donating one Dhammasedia stupa with the aspiration for Nibbana. We would also like to express our great happiness and pride in having the opportunity to make such a donation. Finally, I would like to conclude my words of appreciation by offering my
sincere prayers that Venerable Penyakara's great project, which is to spread the light of the Buddha's teaching in Western world, may succeed quickly and smoothly. May Venerable Penyakara remain healthy and continue carrying out his mission until the project is fully completed. Walk for Peace ဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်ပညာကာရအားပေးအပ်လူရန်ဖြစ်ပါတယ် For the most vulnerable Mrausiaro to present the donation funds collectively offered by the Sayaro and his devotees and supporters for the construction of the Masiria to Venerable Penyakara, leader of Walk for Peace. We invite Mr. San to bring the donation. We'd like to invite someone to help the Venerable Penyakara to accept the donations. We say sadhu three times, please. Venerable Penyakara's will present the supermodel to our most venerable Sayadaw. Small models that represent the offering of one super from Sayadaw and all devotees of the liturgy. And one more is appreciation. Assistant number 4 ကျေးဇူးတော်အရှင်မြတ်ဦးဆရာတော်မှာ Walk for Peace အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတော်နဲ့ဆုတံဆိပ်တို့ကို Walk for Peace ဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်ပညာကာရအားပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးရဖြစ်ပါတယ် For the most vulnerable Mrausiaro to confer a certificate of honor and commemorative medal for the Walk for Peace upon the Venerable Penyakara
Most Venerable Penyakara, leader of the Walk for Peace, please deliver words of gratitude to the Venerable Mrau Searo and his colleagues. Respected Senator, respected Mahasangha. Today, after the Walk for Peace and after the Walk for Peace in USA, Sri Lanka, and then we just recently came back from Canada, Bishop ceremony, and right after coming back from Canada, today is a very special day and a very happy day for us, for me and all the Sangha and lay devotees of the Vrindavan Vipassana Bhavana Center to welcome Sayadaw. This is your third time visiting our center. And I still remember when I met Sayadaw in India, Bodh Gaya, when we present the Dhammacharya projects outside the gate in Bodh Gaya. By that time, I always have a thought, wish that I would see Sayadaw again. And I'm very grateful that I'd be able to meet with Sayadaw, met with Sayadaw 2 years ago, and then now meet again here with a special gift from Sayadaw to the project that I made a vow for, which is the Dhammacharya project. Sayadaw Shin Penyakara လျှောက်ထားတာတဏီရာနေပြီးတော့မှဓမ္မခီးပြန်လာတာအခုပဲပြန်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခီးတော့ပြန်ပင်ပန်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ရုပ်ဖူးမြော်တာအင်တန်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂါယာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဆရာတော်ကိုဖူးခဲ့ရတာအဲဒီကစပြီးတော့ဆရာတော်ကိုထပ်ပြီးတော့လည်းဖူးခွင့်ရချင်တာအခုလိုဒီဓမ္မစီရီယာ project အတွက်ဆရာတော်လာလျှောက်ပြီးတော့ temple ကိုလာရောက်တာရောဆရာတော်လူရန်နာရောအားလုံးအတွက်ကိုဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာI have to say that during the time, from the time when I started to make a vow and then express my vow in front of the Sangha and all the lay devotees in 2022 up until now, I received tremendous support from the Sangha from Myanmar. And firstly, Tipitaka Sayadaw, Ganamala, and now Sayadaw, and many other Sayadaw supported this mission and project and blessed to my vow. I'm very grateful and honored to receive all that blessing and contribution towards this Buddha Sasana project that I made a vow for. And along with all the lay devotees from Myanmar and in the United States who live in the United States and around the world also contribute tremendous to this Dhammacharya project. I have heard many times people saying that in Myanmar, the Sangha, along with all the lay devotees, always dedicated to the Buddha Dhamma and the Buddha Sasana. So whenever there's something that should contribute to the Buddha Sasana, the Sangha, along with the devotees, always support wholeheartedly. And this is eye-opening for me because now that I see it with my own eyes and I receive it from the Sangha and from all the lay devotees these days that support me wholeheartedly in this mission of propagating the Buddha Dhamma over the West. And so I pay deep gratitude towards Sayadaw and all the venerable monks and all the lay devotees. ရှင်ညာကာရပထမဦးဆုံး2022ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီ project ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်တန်တိတ်တန်ချပြီးခဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ project အတွက်
မြန်မာတန်ဃာတော်များအများစုအထူးသဖြင့်တိပိဋကဆရာတော်ကြီးဥဒ္ဒကလမာလာနဲ့မြောက်ဆရာတော်ကြီးနဲ့အခြားတန်ဃာတော်များ United States မှာရောမြန်မာပြည်မှာရောအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်မြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကဖရာတရားသံဃာကိုအလွန်စွာသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဆိုတာကိုလည်းအရင်ကသိခဲ့ပါတယ်အခုတော့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှအခုလို့ပံ့ပိုးကူညီတာကိုလည်းထူးဝန်းတာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းထူးတင်ပါတယ်ဗျာ Back then, when I traveled to introduce this project to the world, I said, I am one of the firefly. I will fly everywhere around the world within my ability to. And everywhere I fly to, I would like to shine that little bitty light along the way, and hoping that there will be more and more and more fireflies would join me along the way to shine the world with mindfulness, compassion, loving kindness, and peace. And for that reason, I want this project, I made a vow for this project to be built by all the people in this world. This project is not for me, it's not for this temple, but it's for all beings in this world because it's not about religious, it's not about Buddhism, but it's all about the way of living, the way of life. And our Buddha taught loving kindness, compassion, and mindfulness to bring peace to ourselves, our family, our nation, and our world. So doing this project is to preserve and to propagate all those mindfulness teachings and hoping that all the human beings and all beings in the future will also receive countless of benefits from this project. For that reason, I wanted to share this project to all beings regardless of the background, hoping that everyone will be part of this project. တပည့်တော်ဒီကျောင်းထဲကနေစထွက်ခွာပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံ့ခြေစမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမှန်းဆမိတာတော့တပည့်တော်ကပိုးဆုံးကြီးလေးတစ်ကောင်လိုပါပဲရောက်လေရာနေရာမှာပိုးဆုံးကြီးလေးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့တွေ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလင်းရောင်ပေးပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်တပည့်တော်ကိုလည်းအခြားပိုးဆုံးကြီးလေးများစွာကလိုက်ပါဝန်းရံပြီးတော့လင်းအောင်ပို့ပြီးတော့ကြီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ် And right after I introduced this project to the world, and I carry on and took on the project of Walk for Peace, that mission of Walk for Peace. And during the Walk for Peace, I had a really big support from the Mahasangha as well. Even though along this journey I also encountered difficulties, encountered challenges, and of course backfire from the others as well, either Buddhist or non-Buddhist, about the journey that I took on. But I understand that any mission, any path towards peace, towards the liberation, always encounter challenges and obstacles like that. But I'm very grateful that I always receive the encouragement and the blessing and the support from the Mahasangha, especially the elders. For junior and baby monks like us, we looking up to all the elders, venerable monks, to give us courage and to give us guidance and to support us. So after I came out with this mission of
Dhammacharia project and the Walk for Peace, I received countless of support from the elders, venerable monks, just like Sayadaw Ji here today. I'm very grateful and honored for that. This is what we really need in this world for the junior monks. We always look up to the senior, and we looking forward to receive the blessing and the support. Without the support from the seniors, it's very difficult for us to move forward, for us to do anything else. Therefore, your blessing, your support to the Dhammacharya project and the Walk for Peace is tremendous, and it is very meaningful for me to continue this project and this path. The Walk for Peace ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကလူမျိုးပေါင်းစုံအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲမျိုးစုံကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်ကဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းရဲ့နောင်တော်တန်ခါတော်များရဲ့လမ်းညွှန်မှုအားပေးမှုများစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်လိုယဟန်ဂျူနီယာယဟန်အနေနဲ့တယောက်အနေတစ်ပါးအနေနဲ့နောင်တော်ယဟန်များဆရာတော်ကြီးများဒီမှာblessing ထောက်ပံ့မှုအားပေးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကိုဆက်သွားပြီးတော့project ကိုဆက်လုပ်နိုင်တာပါဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့မြောက်ဆရာတော်ဘုရားနေပြီးတော့မှဒီ project တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးတာရောထောက်ခံပေးတာရော Walk for Peace မှာအားမြောက်ပြုပေးတာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ And this the Dhammacharya project I want to I'm working towards the starting of the building of the main jetty in 2027 next year during the Vesak season of May 8 to May 16. I'm aiming to start the construction of the main stupa next year. So we are working towards funding the main stupa right now, and we respectfully asking for your support and your advice from here on to Sayadaw. Thank you so much for your support. Thank you all the lay devotees who continue on this mission of supporting this Dhammacharya project and along with the Walk for Peace. And I have to say thank you Bhante Sivananda, which is one of my Walk for Peace team member. He also support a lot to my mission, and for us to have this gathering here today, that is also coordinated by him, and as well as everything else regarding to the Dhammacharya project. Thank you, Bhante. Thank you, everyone, and I would like to share my merit to all of you. And please rejoice with my merit, with all the merits that I have cultivated during the walk and during this working to propagate the Buddha Dhamma. May you all soon realize Nibbana. Thank you so much. Dhammacharya project ရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့အဓိကစေတီတော်ကြီးကို2029ခုနှစ်မေလမှာစတင်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတော်ကြီးစီကလည်းအကြံဉာဏ်များပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ project တစ်ခုလုံးမှာရော Walk for Peace မှာရောထောက်ပံ့မှုကြတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံသာသနာပေါင်းစုံလူပေါင်းစုံစီအထောက်ကူတွေကိုရရတဲ့ကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကထောက်ကူကြတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်အထူးသဖြင့်မြန်မာဆရာတော်ဦးတီလာနန္ဒမှစကားအရာရာ Walk for Peace တို့ရောDhammacharya project အတွက်ပါကူညီပေးတာတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်အရှင်ပညာကာရအခုဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးနဲ့မျှဝေပေးပါတယ်။သာဓုသာဓုသာ
donation and merit making. ဣဒံမေပုညံဘောဓိညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုဝိရောဓတိဒီနေ့ယခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7,400သောတရားတော်များသိရှိနိုင်ရန်ဓမ္မစီဒီအတွက်စုပေါင်း၍ရောက်เสียတော်ဦးဆောင်လာစုပေါင်း၍သူတန်းကြရသောကုသိုလ်သည်မေညာပုညံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်ဟုသောဘောဓိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါလိမ့်ဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကအထက်ဘဝအောက်အဝိဇ္ဇိဉာဏ်သက်စစ်ကြပါရှိကြတော်သောလူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါနှင့်ငရဲတိရစ္ဆာန်သိဒ္ဓအတုရကဲကဲလေးဘုရားတို့အားအမြတ်ကုသိုလ်အေဝေလိုဤမြတ်ရကြ၍အားလုံးသံသာကြပါစေသောအားလုံးကြကြမြတ်ရှိရှိသည်များကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာအားလုံးကြကြမြတ်ရှိရှိသည်များကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာအားလုံးကြကြမြတ်ရှိရှိသည်များကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဗုဒ္ဓသာသနာစီရမြစ်တဲ့တို့သုံးရည်မျိုးဆိုခန္ဓာကိုပြကြပါလို့သူတို့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရမြစ်တဲ့တို့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရမြစ်တဲ့တို့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရမြစ်တဲ့တို့သာရှင်ပညာသာအချင်းပညာကာရဆောင်ရွက်တတ်ဖြစ်သောဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးလင်းမြန်စွာပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီးဆိုနိုင်ပါစေဗျာဘုန်းတော်နောက်ထပ်ဒီ project တို့မဲ့ဒီကမှဒီကရှင်ပညာကစီလမ်းတက်လိုက်တာ
ဓာတ်ပုံရပြီမှာ လက်ပုံရိုက် 6လိုက်